יש כאן טילים באלוהים. יש כאן טילים. רואים טילים? יירוטים. יירוטים. וואלה, יירוטים. Okay, so there were two explosions. The first one came and he turned to his friend. He goes, "Do you believe in God?" And his friend said no. And then the second one came and it exploded and they were uninjured. And he goes, "Do you believe in God now?" And he goes, "Yes." Avi Mini for Rebel News in Jerusalem, Israel. And just to give you an idea of the scale, the size of the attack on Israel last Saturday, and how many people it has directly affected. He's just standing here covering another story. One of the victims from the Nova Party walked up to us and asked us to share his story. It's such a tiny country that people have either been directly affected or they know somebody that has. This is his story. איזה מסיבה. וואלה, טילים, באמא שלי. ואנשים אפילו לא פחדו. And people weren't worried, they just thought it's rockets like they used to. אין לנו מה לעשות, אנחנו בשטח פתוח. And they thought there's nothing we can do, we're in open land, so we can't even get cover. סך הכל ליפול כאן טיל. The worst case scenario, one will drop. אבל אנשים לא הבינו שזה לא יסתיים בזה. At this point, people didn't understand that was just the beginning. אני פתאום מקבל שיחה מחבר, יש כאן יריות, תגיע ישר לאוטו. Then he suddenly got a phone call from his friend who told him they're starting a fire, get to the car. אני מגיע ישר לאוטו. And he gets straight to the car. הוא רואה כבר מחבלים יורים. And he sees terrorists shooting. עמדה שם מאזדה כחולה. אל תפנה ימינה, יש שם יריות, תפנה שמאלה. שאני כבר שומע את היריות. The Mazda told her, don't go right, go left because they're shooting from the right. אני פונה ימינה על סוף הגז. So he turns and he gives it full acceleration. ואני עם אוטו די חזק, 1700 טורבו, ואני על סוף הגז. He's in a turbo car and he's got his foot pedal to the metal. מגיע לכביש. And he arrives at a street. לציר הראשי. To the main road. פונה שמאלה. Turns left. הוא רואה רכב איילקס לבנה. He sees a white Hilux with מרסס לכולם. המון אנשים. With a machine gun on the top and it's just shooting everyone and you're just seeing people drop. הנס שלי שהוא לא היה לכיווני. The miracle, he says, for him is it wasn't pointed in his direction. עושה פרסה בשנייה. He spun around. עוד אוטו ממולי עם מג מתחיל לרסס אותי. And then one in front of him, כמה רחוק? 100 meters, 150, 120 meters, directly at him. אני מקבל המון יריות לאוטו. And he's getting a lot of his car's taking hits. האוטו שלי נפגע והפסיק לעבוד באותו הרגע. And his car stopped working. It broke down in the moment. אני צועק תצאו מהאוטו, האוטו לא עובד. He screams to כמה אנשים באוטו? 4 אנשים באוטו. 4 people in the car, 4 איתך? עוד 3. So they were 4, the 3 friends were in the car and he screams at them to get out of the car. פותחים את הדלתות, יוצאים אני ועוד 2 חברים. So they open the doors and they run, him and 2 of the friends. חברה טובה ישבה מקדימה, חטפה שוק ונשארה באוטו. His זה חברה או ידידה? ידידה. A girlfriend, not his girlfriend, a girl that was sitting at the front in the passenger seat was she was in shock and she didn't move and she's in a cradle position. אני אומר לחבר, איפה יובל? What יובל? He screamed to his friend, where's יובל? כל זה קרה בשניות. הוא הלך, הוציא אותה מהאוטו. This all happened within seconds and he ran back. החבר שלך? כן. His friend runs back to the car and pulls the girl out. שתוך כדי שוטר מחפה עלינו. And at the same time there happened to be שוטר או ביטחון, או היה שוטרים שם?
שוטר, הוא היה על אזרחי עם כובע משטרה. There was אקדח. a undercover cop there just wearing a police hat with a pistol, and he was covering them הוא in that מחפה time. עלינו, והוא חוטף ירייה ומת במקום. And he, the officer that was covering them when his friend was pulling out of the car, was getting that they started firing at him, and he was shot and he was killed in the moment. הוא חוטף ירייה ומת במקום. אתה ראית את זה? כן. He saw it in front of his eyes. ישר רצנו, חבר אחד פנה לכיוון צד אחר. So then they ran, and one friend ran left, שלושתנו, and the other three ממש מול הטווח יריות. right in מול, כאילו, יורים ככה ואתם... מתחת עץ רימונים. So they took cover מתחת עץ רימונים. רימונים. מה זה? יש לך את זה פה? כן. He's going to show me. My Hebrew is not that perfect, so I'm not understanding exactly where they took cover. 1%. 1%. Oh, Yes. this is the photo of where they... 5 שעות. שתראה לי. This is where they took cover. אז ישבתם שמה? ישבנו שם במשך 5-6 שעות. So they sat there under that tree, hiding, and you can hear the gunshot for 5 to 6 hours. כמה זמן זה היה ירי? במשך 4.5-5 שעות מתמשך. ללא הפסקה. 4.5 to 5 of the hours, it was just gunshots the entire time. מה חשבת באותו זמן, שאתה חי? שכל שנייה אני פשוט הולך למות. שכל שנייה הם רואים אותי, שכל שנייה אני הולך לסיים את החיים. The whole time he was there, he felt like every second that it was going to be the end. They were going to find him and they're dead. ואיך החברים, אתם מדברים? כל שנייה אני שומע ספירה מהאוטו, שמישהו נופל על הפיפ, על ההגה, אני מבין שירו בו, והוא מת. Every few seconds, or he keeps hearing where somebody's being shot in their car, and you can hear the horn from their head falling on the horn. אפילו נהגי האמבולנס שהגיעו והם לא הבינו את גודל האירוע, ירו בהם. Even the ambulance that came there that didn't understand what was actually happening, they were responding to the emergency. They shot him. ואתה שומע את הסיפורים האלה רק במדינה ישראל, בגלל שאנשים כאן הם יהודים. The only reason why the only place where you hear these stories of such horrific stories is in Israel, because they target us because we're Jewish. פשוט ככה מגדלים אותם מגיל קטן, שמי שיהרוג יהודי, הוא יהיה בגן עדן. Because that's how they raise them from when they're little kids. They teach them that if whoever kills a Jew, that they'll go to heaven. באותו זמן אבל, שאתם שמה, 4-5 שעות. איך זה היה? נופל פצמר לידינו, אני יכול להגיד לך, זה כיפה חדשה. So this is a new Jewish skull cap that he's just started wearing since it. לא היית דתי. אני הגעתי מבית דתי, אבל פחות האמנתי. He grew up in a religious home, but he didn't really believe עד עכשיו. כן, והיה איתי עוד חבר שהוא בכלל לא מאמין באלוהים, הוא אתאיסט. And his other friend who was an atheist. נפל פצמר לידינו, פיצוץ. אני אומר לו, יוני, אתה מאמין באלוהים? הוא אומר לי, לא. אחרי שנייה עוד פצמר, לידינו. אני אומר לו, יוני, אתה מאמין באלוהים? הוא אומר לי, כן. Okay, so there were two explosions. The first one came and he turned to his friend. He goes, "Do you believe in God?" And his friend said no. And then the second one came and it exploded and they were uninjured. And he goes, "Do you believe in God now?" And he goes, "Yes." פשוט הרגשנו שהיה לנו שם השגחה עליונה. They felt like they had a guardian angel. כי לא היינו אמורים לצאת מזה בחיים. Because there's no way they should have left there. If you think it's important for the world to remember, to see the faces of the victims of the barbaric Hamas terror attack here in Israel last week, make sure to like, comment. But most importantly,
share it far and wide, because the mainstream media want you to forget. They want the world to forget what happened so that they can condemn Israel for defending herself, for trying to get back the hostages that are still caught up in Gaza. And then make sure to head over to thetruthaboutthewar.com and check out all our stories, some of them being censored now on mainstream platforms. So it's up to you guys to share the stories. And if you support our work, support the mission at thetruthaboutthewar.com.